Hello friends, welcome back to English Wala. Please lend me your eyes, ears, along with your mind. Now, today's lesson is on adjective clause or relative clause. Adjective clause or relative clause, and I will discuss relative pronoun, relative adverbs, and the trickiest one, defining and more particularly non-defining clauses. All these things will be discussed in this video very elaborately, particularly for non-defining clauses, that means for using commas, and particularly for non-defining clauses, I will make a separate video. So now let's enter the domain of adjective clause or relative clause. Now, what is an adjective clause or a relative clause? Obviously, it is a subordinate clause. A subordinate adjective or relative clause defines or describes a noun or pronoun, and it is introduced by a relative pronoun or by a relative adverb. So, adjective or relative clause is, first of all, a subordinate clause. How does it function? It functions like an adjective. Like adjectives, the adjective clause qualifies a noun or pronoun as an adjective qualifies a noun or pronoun. Similarly, an adjective clause qualifies a noun or pronoun, and that very noun and pronoun is present in the sentence immediately. That means that has just been mentioned in the sentence. Usually it happens. That means usually after the noun or pronoun which is qualified, the adjective clause is placed. The noun or pronoun that is qualified, যে noun বা pronoun কে adjective clause টা qualify করছে, সেটা জেনারেলি adjective clause এর ঠিক আগে বসে। তাকে কি বলা হয়? সেই নাউন বা প্রোনাউনকে কি বলা হয়ে থাকে? Yes, it is called antecedent. Now, what is antecedent? If you break the words, there are some words. If you look at the etymological background, এই শব্দটা কিভাবে এলো এটা যদি দেখে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হয়। আমরা যদি antecedent এই ওয়ার্ডটাকে ভাঙি তাহলে we can get two parts. Anti is a prefix and the root is sedent. Anti plus sedent. Anti as a prefix, it means before. আমি আমার আগের একটা ভিডিওতে বলেছি, ফর এক্সাম্পল অ্যান্টি চেম্বার, অ্যান্টি মেরিডিয়ান, দুপুরের আগে 12টার আগে AM, অ্যান্টির অপোজিট হলো পোস্ট, অ্যান্টি মিনস বিফোর, and sedent, the term sedent comes from the Latin term sedere. Latin term sedere, which means go. In Latin it meant go. So antecedent means going before. Antecedent means going before. So the very term antecedent tells us that it goes before. That means it is placed just before the adjective clause. Now, types of adjective clause. It is the most important one, particularly non-defining clause. And I will make a separate video. আমি একটা আলাদা ভিডিও তৈরি করব এই non-defining clause এর উপর, because it is the trickiest one. Adjective clauses are of two types, defining and non-defining. Define করা মানে কি? Define সংজ্ঞায়িত করা
বর্ণনা করা, ব্যাখ্যা করা, তাহলে যে ক্লজটা ব্যাখ্যা করছে and non-defining এবং যেটা ব্যাখ্যা করছে না। কি a defining adjective clause defines, describes বর্ণনা দেয়, identifies পরিচিতি প্রদান করে and particularizes তাহলে একেবারে নির্দিষ্টকরণ করে the antecedent অর্থাৎ তার আগে নাউন বা প্রোনাউনটাকে, তাকে তার পরিচিতি প্রদান করে, তাকে বর্ণনা করে, তাকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে। তার মানে এইখানে ডিফাইনিং ক্লজ ইজ অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট। ডিফাইনিং ক্লজ কে বাদ দেওয়া যায় না। উইদাউট দ্য ডিফাইনিং ক্লজ দ্য সেন্স অফ দ্য সেন্টেন্স ইজ হ্যাম্পার্ড। Without the defining clause, the sense of the sentence is hampered. Now let us see an example of the defining clause. There are 4 girls. আমি যদি শুধুমাত্র বলি the girl lives next door, the girl lives next door, আমার পাশের বাড়িতে থাকে মেয়েটি, সঙ্গে সঙ্গে যে শুনছে সে আমাকে বলবে which girl, তখন আমাকে বলতে হবে the girl in red। হয়তো আমি বলছি the girl in red, লাল পোশাক পরা মেয়েটি, and this very part is an integral part. So I will use the adjective clause, the girl who is wearing red lives next door। আর চিনতে অসুবিধা হলো না, because which girl? The girl who is wearing red। So this very who is wearing red, this is an adjective clause, and what kind of adjective clause is it? এটা কি ধরনের অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ? এটা ডিফাইন করছে, এটা পার্টিকুলারাইজ করছে চারজনের মধ্যে দিস গার্ল, দ্য গার্ল হু ইজ ওয়ারিং রেড, এটা বাদ দিলে দ্য গার্ল লিভস নেক্সট ডোর, মিনিংটা হ্যাম্পার্ড হয়ে যাচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না কোন গার্ল। সো ইট ইজ আ ডিফাইনিং অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। অ্যান্ড নোটিস ওয়ান থিং, এখানে কিন্তু আই হ্যাভ নট ইউজড এনি কমা, এখানে কোনো কমা আমি ইউজ করিনি। নাও লেটস গো টু দ্য নন ডিফাইনিং ক্লজ। তাহলে ডিফাইনিং ক্লজে কি হলো? ডিফাইন্স, ডেসক্রাইবস, আইডেন্টিফাইজ। আমি ওখানে চিনতে পারলাম, পার্টিকুলারাইজ, একদম পার্টিকুলারলি আমি চিনতে পারলাম লাল পোশাকের মেয়েটি আমার পাশের বাড়িতে থাকে। উইদাউট দ্য ডিফাইনিং ক্লজ দ্য সেন্স অফ দ্য সেন্টেন্স ইজ হ্যাম্পার্ড। Now, what is a non-defining clause? Non-defining clause gives additional information about the antecedent. Antecedent সম্পর্কে additional একটু extra information দেয়, সেই ইনফরমেশনটা না দিলেও চলতো, that is not important, that is not the integral part of the sentence. Without the non-defining clause, যেহেতু এটা additional information, non-defining clauseটা ছাড়াও the rest of the sentence gives a complete sense. And structural এখানে একটা ডিফারেন্স আছে। ডিফারেন্সটা কি? আমি বলেছিলাম ডিফাইনিং ক্লজে কোনো কমা ছিল না, whereas in the non-defining clause comma is used before and after non-defining clause. Non-defining clause should be, rather must be, separated through or with the help of commas. Comma দিয়ে non-defining clause কে separate করতে হয়। But remember one thing, it carries, the non-defining clause carries the sense of coordinate clause. Now again, let us see the examples of defining clause and non-defining clause. Again, the previous picture. The girl who is wearing red lives next door. I here particularize the girl. Which girl? The girl who is wearing red dress. Now, if I use this very example, this very photograph for non-defining clause, let us see. These young ladies who are models are now in a photo session. These young ladies, এই young ladyরা যারা মডেল,
তারা এখন একটা ফটো সেশনে রয়েছে। আমি যদি প্রিন্সিপাল ক্লজটাকে দেখি, দিস ইয়াং লেডিজ আর নাও ইন ফটো সেশন। ইফ আই সে দিস ইয়াং লেডিজ আর নাও ইন আ ফটো সেশন, এই ইয়াং লেডিরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এরা একটা ফটো সেশনে রয়েছে। সো হু আর মডেলস, ইট ইজ নট অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট। এটা বাদ দিলেও প্রিন্সিপাল ক্লজটা ইটসেলফ সেন্টেন্সের একটা কমপ্লিট সেন্স দিতে পারছে। So who are models is here an additional information, and before this additional information I have used comma, and after it I have also used comma. So it is a non-defining clause. Now let's see another example. There are 5 children all of whom want to play. সবাই হাত তুলে আছে, সবাই যেন বলছে আমরা খেলতে চাই। There are 5 children all of whom want to play. This is defining clause. Now if we see the next example, these 5 children who are from England want to play. আমি যদি বলতাম these 5 children want to play, complete sense, these 5 children want to play, কিন্তু একটা additional information দিচ্ছি, these 5 children who are from England, it is an additional information, so it is a non-defining adjective clause. Another example for non-defining adjective clause, this young man, I can see the young man, this young man, demonstrative adjective has been used here, this young man who likes to wear white shirt is my son. আমি যদি বলতাম this young man is my son, তাহলেই সেন্সটা কমপ্লিট হয়ে যেত। সো হু লাইকস টু ওয়্যার হোয়াইট শার্ট, ইট ইজ এন অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন, এটা ইন্টিগ্রাল পার্ট নয়, অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন ফর দ্য ইয়াং ম্যান। সো দিস ইজ আ নন ডিফাইনিং ক্লজ। কেন বললাম যে এর মধ্যে একটা কোঅর্ডিনেট ক্লজের সেন্স আছে? দিস ইয়াং ম্যান অ্যান্ড হি, this is a young man and he likes to wear, this young man and he likes to wear white shirt, or this young man is my son and he likes to wear white shirt. Actually this additional information can function like a coordinate clause. In a separate video I will discuss non-defining clause, particularly the difference between defining and non-defining clause, and particularly the use of comma. Now what are the subordinating conjunctions? As adjective clause is a subordinate clause, when it gets tagged with the principal clause, it needs subordinate conjunctions. What are the subordinate conjunctions in the case of adjective clause? An adjective clause starts with a relative pronoun like who, whom, whose, which, that, as a particular use. You must look at the examples. And but, and again an adjective clause can also start with a relative adverb. What are the relative adverbs? When, time adverbial for time adverbial, where for place adverbial, why, adverb of reason, whence means from where, this is also a place adverbial. How, the adverb of manner or method. Now remember one thing, you should keep it prominent in your black box. The adjective clause follows the antecedent. So generally after the antecedent, the adjective clause must be used, and the adjective clause begins with a relative pronoun or a relative adverb. So after the antecedent, after the noun or pronoun, the adjective clause must be placed, and that should begin with, generally that begins with, in some cases, in the cases of quantifiers, in the cases of prepositions, কয়েকটা জায়গা আছে যেখানে একদম ডাইরেক্টলি এই WH ওয়ার্ড বা এই কনজাংশনস গুলো দিয়ে শুরু হয় না। আমি তারও এক্সাম্পল দেখাবো। ইউজ অফ দ্য কনজাংশনস,
কোন ক্ষেত্রে আমরা এই কনজাংশন গুলোকে কেমন ক্ষেত্রে কি ব্যবহার করব? ফর পারসনস সাবজেক্ট, সাবজেক্টের ফর্মে হু ইজ ইউজড। ফর পারসনস অবজেক্ট হুম ইজ ইউজড। ফর পারসনস পজেসিভ, পজেসিভ যেমন হিজ, হার, দেয়ার। সেরকম পজেসিভের ক্ষেত্রে কি করা হয়? হুজ, হুজ, this very term is actually who apostrophe s, and that becomes whose. That is used both for person and for thing. When, and here actually I forgot to mention one of the conjunctions, that is which is used for person, or sorry, for things, which is used for things, which, mind you, please keep it in your mind, I made a mistake. Which is for things, that is used for person or thing, when for time, where for place, why for reason, how for method or way. Whence means from a certain place, from where. But is used who or which does not, to mean who or which does not. I'll make it clear by giving an example. As for person or thing. Now let us see the examples, how they are used. The girl who is wearing red, the girl who is wearing red is a model. Now the next one is Sonali, who is wearing red, is a model. Sonali is a model. It gives a complete sense. The girl is a model বললে আমরা জিজ্ঞেস করব, যে শুনবে সে জিজ্ঞেস করবে কোন মেয়েটি, তখন আমাকে বলতে হবে who is wearing red. কিন্তু আমি যদি বলি সোনালি, perhaps a known girl, যখন প্রপার নাউন ইউজ করছি সোনালি, সোনালি ইজ আ মডেল, তাহলে যে লিসেনার, দ্য পারসন হু ইজ স্পোকেন টু, যাকে আমি কথাটা বলছি সে হয়তো সোনালিকে চিনে, সোনালি ইজ আ মডেল, নো কোয়েশ্চেন উইল অ্যারাইজ, কোনো কোয়েশ্চেন আসবে না। কিন্তু আমি এখানে একটা অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন দিচ্ছি, হু ইজ ওয়ারিং রেড, সোনালি যে লাল রঙের পোশাক পরে আছে, এটা অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন, সো ইট ইজ এ নন ডিফাইনিং ক্লজ। Bring the book which I bought yesterday, book, a thing, so which has been used here. This is the book that you bought yesterday. Thing এর ক্ষেত্রে that ও ইউজ করা যায়। He is the best man that I have ever met. Man, a person, তার ক্ষেত্রেও that ব্যবহার করা যায়, so that is used for a person. Again, that is used for a thing, but which is used only for a thing, who is used only for a person. Now next example, the woman whose necklace was stolen is rich. Jar, বাংলাতে jar, তখন বসাবো whose, the woman whose necklace was stolen is rich. That was the time when everybody slept. That was the time when everybody slept. For time when I visited the place where he was born. The place, I visited Chennai, where there are many universities. Chennai, C is capital, it is a proper noun, and Chennai is known. I visited Chennai. এটা বললেও চলতো, কিন্তু আমি এখানে একটা অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন দিচ্ছি, where there are many universities, যেখানে অনেক ইউনিভার্সিটি আছে। It's an additional information. So I have used comma here. When additional information is given, a comma is used. The mother knows the reason why the child is crying. Now, notice one more thing. The reddened words in all the sentences, reason, Chennai, place, time, woman, man, book, Sonali, the girl, all these are nouns. এবং এই সব ক্ষেত্রে এই নাউনগুলোর পরেই দেখো ক্লজগুলো বসেছে, হু, which, that, whose, when, where, why, all these relative pronouns are adverbs. এগুলো ঠিক তারপরেই বসেছে। These nouns are the antecedents. And
The relative clause follows the antecedent. The relative clause follows the, again, other examples. I'll show you the method, how Columbus made an egg stand on the table. Method is the noun. How is the relative pronoun, relative adverb? They will be sent back to the place whence they came. Whence they came. আমি যদি অন্যভাবে বলি, they will be sent back to the place where from they came or where they came from. So place, whence, there is no child. Look at this example very attentively. There is no child but loves to be loved. But means here if I say who does not. Who does not? Child is a person. There is no child who does not, as I have used does, so it will be loved. There is no child who does not love to be loved. So but here means who does not. Such people as are workaholic miss the charm of leisure. Miss the charm of leisure. I made a mistake. After charm, of should be used. Such people as are, that means who are workaholic. See the term, workaholic, work plus alcoholic. Alcoholic, addicted. Work plus addicted. One who is addicted to work, workaholic. A very good word, portmanteau word. Fine example of portmanteau word. বাংলাতে জোর কলম শব্দ বলা হয়. Such people as are workaholic miss the charm of leisure. So here as means who. So all these are the examples of relative clause or adjective clause, and in these examples and also in these ones you can find that the relative clause follows the antecedent. ঠিক যে নাউন বা প্রোনাউনকে কোয়ালিফাই করছে তারপরেই বসে। যদি না বসানো হয়, we can make an error or it will be wrong, and sometimes it will give a shocking meaning. I have given two examples. Look at the examples. I have said generally the adjective clause is used just after the antecedent. If it is used elsewhere, it may give a wrong meaning. See the example. Perhaps you are given two sentences and you have been asked to join them with the relative clause. Ramchandra was the son of Dasharatha. He married Sita. If we write Ramchandra was the son of Dasharatha who married Sita. See here he refers to Ramchandra. কিন্তু যদি দশরথের পরে আমি রিলেটিভ প্রোনাউনকে বসিয়ে দিই তাহলে it gives a shocking meaning. Instead of being the wife, Sita will be the mother of Ramchandra. Ramchandra was the son of Dasharatha who married Sita. It is wrong one. The sentence gives a shocking meaning. We can make the synthesis in this way. Ramchandra, who was the son of Dasharatha, married Sita, or Ramchandra, who married Sita, was the son of Dasharatha. Again, another example. The bald-headed man has a daughter. টাক মাথার লোকটির একটি মেয়ে আছে. She has curly hair. Obviously, the very pronoun she refers to the daughter. She has curly hair. And if I use the relative pronoun after the man, the bald-headed man who has curly hair has a daughter. Hey, a controversial one, a shocking one. Bald-headed man who has curly hair, টাক মাথার লোকটি যার কোঁকড়ানো চুল আছে, has a daughter. No, the sentence should be the bald-headed man has a daughter who has curly hair.
So who refers to the daughter? So who should qualify the daughter, modify the daughter? The relative pronoun should modify the antecedent. Now, in some cases, the relative clauses can be used elsewhere. For example, many students of our school who went to Delhi are sick with fever. Many students of our school, দেখো এখানে কিন্তু who does not qualify school, though who has been placed just after school. Here who does not modify school, but who modifies students. Actually it is a noun phrase and the entire phrase is qualified. Many students of our school, আমাদের স্কুলের অনেকগুলি ছাত্র যারা দিল্লি গিয়েছিল তারা জ্বর সহ অসুস্থ। Next sentence, Rakesh lost his ATM card which led him to block it at once. Which led him, which is the relative pronoun. It does not modify ATM card. ATM কার্ডটা তাকে বাধ্য করেনি ব্লক করতে, কিটা বাধ্য করেছিল? The entire situation. What is the situation? Rakesh lost his ATM card. The entire situation, this case, Rakesh lost his ATM card. রাকেশের ATM কার্ডটা হারানোটা, এই ঘটনাটা, which it led him to block it at once. The car in which the actor arrived. Here also a preposition has been used between the antecedent and the relative pronoun in which, about whom, for whom, of whom, etc. can be used. Here between the antecedent and the relative pronoun there is the preposition. So in these cases the adjective clause or the relative clause may not be used or is not used after the just after the antecedent. Now, what is the difference between noun clause and adjective clause? আমি অনেক সময় লক্ষ্য করি যে স্টুডেন্টসরা নাউন ক্লজ এবং অ্যাডজেক্টিভ ক্লজের মধ্যে তফাৎটা করতে পারে না। দ্যাট ইজ ওয়াই আই ওয়ান্ট টু ডিসকাস দ্য ডিফারেন্স। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো, আই নো দ্য ম্যান হু কেম হিয়ার। হু কেম হিয়ার কাকে মডিফাই করছে? দ্য ম্যান। So it is an adjective clause. Second sentence, I know who came here. ভার্বের পরেই ক্লজটা বসেছে who came here. তাহলে I সাবজেক্ট, ইংলিশ সেন্টেন্সের SVO সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট কনস্ট্রাকশনের যে ফর্ম সেটা অনুযায়ী, সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশনের ফর্ম সেটা অনুযায়ী I সাবজেক্ট, নো ভার্ব, who came here is an object. একদম সহজভাবে মনে রাখতে গেলে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজের আগে একটা নাউন বা প্রোনাউন থাকবে যাকে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজটা মডিফাই করবে, কিন্তু নাউন ক্লজের ক্ষেত্রে সেটা হবে না। টেল মি দ্য প্লেস হোয়ার হি ওয়াজ বর্ন। টেল মি দ্য প্লেস হোয়ার হি ওয়াজ বর্ন। সো হিয়ার দ্য প্লেস হ্যাজ বিন মডিফাইড বাই দিস ক্লজ। সুতরাং এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। হোয়ার ইজ টেল মি, tell is the verb, the subject, it is an imperative sentence and the subject is always you. You tell me, tell is the verb, me is the indirect object and the direct object is where he was born. দেখো এইখানে কিন্তু একটা প্রোনাউনের পরে ক্লজটা আছে, গুলিয়ে ফেলো না যে এটা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। হি গেভ মি আ পেন। হি গেভ মি আ পেন। গেভ মি আ পেন, that means someone gave someone something. Someone এবং something সবগুলো নাউন। someone gave someone something. So here something is where he was born. Someone told someone something. First someone is you told someone, me something, and something is where he was born. So it is a noun clause. He told me the method how it can be done. Method টা ইউজ করলে কি হলো, একটা নাউন অ্যান্টিসিডেন্ট তারপর একটা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। কিন্তু এখানে দেখো অ্যান্টিসিডেন্ট নেই, হি টোল্ড মি হাউ ইট ক্যান বি ডান, নাউন ক্লজ।
tell me the time when he will arrive. টাইমটা ইউজ করা হয়েছে, it is the antecedent, and when he will come, it is the adjective clause. Now tell me when he will come, this is noun clause. So I think if you watch the video again and again, if you have any sort of confusion, you will be able to understand. And in a separate video, I will discuss non-defining clauses and also the difference between noun clause and adjective clause once more. Now next lesson is on adverbial clause. If you find this channel to be helpful to you, please subscribe and press the bell icon to be notified. Now let's call it a day. Thank you.